Wakurugenzi, mahasmu wa jadi, wakurugenzi wakuu, wadau. Niaje, hope mko fiti, hope mko poa pale mtaani, hope mko poa kabisa. Maze, hope mmeji quarantine. Na kama kawaida, kama unaenda tao mdau, vaa mask, usikue stupid maze. Pole kwa kuita hivyo, but usikue mjinga mdau. Vaa mask ukienda tao. Vaa mask. Wakurugenzi, niliwaambia kila Thursday nitakuwa na post kila episode, but nikaona maze kuna majukumu zinafanya ninachelewa za pale kwangu kazini, but naelewa ni job, but sasa itabidi mmenisamehea. Muitikie tu wakurugenzi nikuwe na post hii kitu Friday, I swear Friday wakurugenzi, mahasmu wa jadi wakuu, Friday nitakuwa na post hii kitu definitely. On a Friday lazima nitakuwa na post wakurugenzi. Anyway, welcome back wakurugenzi. Kwanza, by the way, you see I am a drinker today. I am a drinker. Na wakunywa, yani I am drinking you guys. Najua an African proverb says, every monkey has his own tree, wakurugenzi. Ulisikia wapi? This time round nimekuwa mnoma wakurugenzi. This time round I am a drinker. Anyway wakurugenzi, karibuni tena kwa Stories za Bread. Today we are at episode 6 wakurugenzi, and this time round we are not here to joke. Anyway, this time round history scene. See funny kama kawaida. It's not a funny story, but it's a good story to tell. It's a sad story of a very sad story about something that happened in my life back in 2018. That was not a good year for me at all wakurugenzi, but it is what it is maze. Na kama kawaida vile wase usema, life is interesting and everything must happen. Na kenye ime happen, it's always a God's purpose wakurugenzi. Anyway, story ya leo inatupeleka back to 2018. 2018 kijana mkurugenzi hapa, mhasmu wa jadi hapa, alikuwa pale Harvest. Tumecheki Harvest. Hapo ndipo mkurugenzi alikuwa pale, alikuwa anachapa masomo yake pale. Ile ni campus moja hatari. Ni campus moja ya Chebarbar. Baadaye wakurugenzi jimbona hii jina itakai kutoka kwa hisho. Jina Chebarbar. Wadau mnaipenda sana. Chebarbar sijui kwa nini au na Stories za Bread. Sijui wanakujiana wapi, but anyway guys. Harvest ni shule moja iko pale, kutoka chief principal hadi ule mwenye ana fagia. Unacheki ule msimu mwenye anafagia, wote ni Chebarbar. Anyway wakurugenzi, tungesemaje? Hapo ndipo nilikuwa nafanya kosi yangu mufti pale. 2018 ilikuwa ndio mwaka yangu ya mwisho pale kama sijakosea. Yes, it was my last year there. So wakurugenzi wakuu pale nikiwa pale, it was on July. Was it on July? No, was it on July? It was June pale June. Nikapata simu moja. Whoop! Nani anapiga? Masangu. My one and only mom. Ananipigia simu pale akaniambia, hello my son. Nikamwambia iko fiti, akaniambia haski fiti. Kuna vile yako na hiki tu akina mama mnaitanga cyst. Akaniambia madhe akanishow ako na cyst na ilikuwa imerudi. It was a persisting cyst. So ilikuwa ndio imerudi. So alikuwa ameamua anarudi for the second operation. It was a second operation. My mom, for those guys wenye bado mjajua Stories za Bread fiti, my mom was working in a library iko pale Naivasha. National Library iko pale Naivasha. So my mom walikuwa pale, hiyo cyst ilikuwa imemsumbua for long. She was feeling pain pale kwa tummy. So she had to go back to the hospital. So my mom went to a hospital called Polyclinic. That night before end ndio alikuwa ananipigia simu pale nikiwa shule. I remember it was that night. Akanipigia simu akaniambia, Brett, leo nimeamua nirudi hosi. I'm going to hospital tomorrow. So you wish me luck. Nikamwambia sawa mom, juu mimi I was having my end of semester exams. Nikamwambia immediately my end of semester exams are done, I will come and see you kama utakuwa umeshatoka hosi. And we talked. So wakurugenzi, mimi niko pale, nimefanya exam. So my mom was to go for surgery the next day after that call. So my mama after amenipigia, akanitumia picha, amefika hospitali. It was at night, she was being admitted at night. Hii hospitali sitaibika kuitaja jina, inaitwa Polyclinic. Iko pale Naivasha, kama unaijua, you know. So Polyclinic iko pale Naivasha, and my mom was admitted in that hospital. Haya, after she was admitted,
mimi niko pale shule, I'm doing my exams and I receive a call that my mom ndiye alinipigia mwenyewe akaniambia she has already done her operation, it was successful by then, and sasa yako recovery process. And nikamwambia juu sina kitu nafanya, my exams had not yet started, mom si basi wacha niende nikucheki, we see how we can stay together. Mimi nikaenda pale, I remember very well, I went with my girlfriend at that time. Tukaenda tukakaa na madhe for that weekend. Mom was fine, mom was everything that was happening there was fine. Tukakaa naye weekend. She was having small complications, but nile nilikuwa nafikiria ni zile tu recovery za nini za hospitali. Sasa tuko pale polyclinic Wadau. So wakurugenzi tumekaa na madhe, recovery process ikafika. But I remember very well, nilikuwa nika hiyo weekend, juu I went on Friday, nilikuwa nika Friday, Saturday and Sunday, and then on Monday, nikamshule, I do my exams, halafu, we call it a day. So that was how I was supposed to spend my weekend, wakurugenzi. So mimi, nikaenda pale, we went with my girlfriend, we stayed with mom that weekend. Mom was very happy. My mom alikuwa amefurahi sana kutuona because she was really proud of me being there. Nakumbuka vizuri, it was on a Monday now, ndio sasa turudi back to Harvest, because Harvest ni shule moja iko pale Nakuru. Sorry, I didn't say, iko pale Nakuru. Place moja pale inaitwa Ngata. Alafu kuna Kataon. Ukiingia hivyo Ngata kuna Kataon. Wakurugenzi wale wenyewe mlisomea Harvest mnajua. Panaitwa Kabasis. Hii ni mtaa moja, wewe wakurugenzi, ilikuwa ni mtaa moja hatari. Ni kasenta kadogo hivi, si kakubwa, ni kasenta kadogo, but ile biashara iko pale. Machevarba pale, juu hata mnasemanga Wasapere tunapenda biashara. Machevarba pale wanapiga biashara pale. Wadau, si kwanza muache nipanguze hizi specs mkisubscribingi before we continue. Subscribe mdau, subscribe, usikue mchoyo na subscribe. Subscribe wadau. And then bado kama umesubscribe, so share. Sinajua ina premiere saizi. Share. Na kama hata imeanza kupremiere, si una watch, share. Tuma kwa kale ka group keko pale kwa simu yako kanyi unajua kana kuanga na wasiwe kona hapa. Hapa. Tuma hapo. Alafu watu weko na status yao iko na wasi wengi. Share hapo hivyo mdau. Share as I continue. Haya, najua umesubscribe kama uko umesubscribe. Wakurugenzi, kwanza nimesahau kuambia. Stories of Brett episode 5. Inaenda vizuri but pia inajikokota. Kuna vile inajikokota kidogo. Wakurugenzi, kama una watch naweka link hapa ya episode 5. Episode 5 iko pale na wapigia story ya vile Mundia Ati alikoniwa 50 Gs pale. Tafuta episode 5 hapa hivi. Watch. Ukishamaliza kuwatch episode 6, watch episode 5. So wadau, nakwambia hivi. So nilikuwa naambia story ya Kabasis. Kabasis inakuanga ni mtaa moja, iko na hoteli, iko na kinyozi, but ni katown kadogo. Lakini ma student wameja hivi, ni kama Gilgil. Unaona vile Gilgil inakuanga na wasee wengi lakini katown kadogo. Hiyo ni Kabasis. So wadau, hapo ndipo tulikuwa tunakaa. Mimi nilikuwa nakaa hapo nje tu. Hapo tu mahali ndipo nilikuwa natokanga naingia daro, napiga shughuli zangu, narudi kwangu. So wadau, ni Monday sasa. Mimi nimeenda kuambia madhe tumetoka juu, tulikuwa tunalala kwa my mom. Tunaenda kwa hospitali, tunampikia food, tunampelekea maji, tunampelekea machungwa, tunampelekea matunda, tunampelekea pale hospitali. Akisha wadau, msijali. Niko home by the way. Leo niko home. As you can see niko hapa ni compound. Wadau. Anyway, tuendelee. So pale nilikuwa nafanya hivyo, nampelekea food. But Monday, nakumbuka Monday, sasa we were to do this. Tulikuwa tushawe, tupeleke mom food, tumpe food, tumwachie kila kitu, tuwachie kofiti, and then tumwambie kwa heri, si tuingie kwa mat, tupesi. Haya, na hivyo ndo tulikuwa tumefanya, tukiona my girlfriend at the time. So sisi, tukaenda pale kwa madhe. Mimi nakumbuka vizuri madhe, nilimuona kwanza nikasikia kumwaga machozi. Juu alisikia ninaenda, mom kwanza akaniambia, "Ai Brett, hapana." Alafu kwanza hata nisiwasahau, the first time ndio nijue madhe eko na sis. Nakumbuka my sis ndiye alinipigia simu, juu my sis anakuanga Mombasa. Akaniambia, Brett, sasa fanya hivi, nasikia madhe ameadmitiwa hosi. We juu mimi niko mbali, wende uko karibu, shughulika, uende Naivasha ukae na mom for weekend. Hiyo ndio sis alikuwa amenipigia simu by the way. Nilikuwa nimesahau kuambia hivyo. So
tumeenda, mimi niko na madhe vile ameniangalia, amesikia nataka kwenda, madhe akamwaga machozi. Akaniambia, Brett, mimi bado sisikii nikaa niko sawa, but mimi sitaki uende. Ambia girlfriend yako arudi chuo, wewe tubaki na yeye. Mimi kama kawaida, mimi na my mom tulikuanga hivi. Mimi kuona my mom needs me, nikasema hata hii exam, kwani ni lazima tufanye. Nikasema isare, na tukabaki na madhe hospitali 4. Hiyo nikamua nitabaki naye hadi akuwe discharge. Nakumbuka vizuri pale polyclinic alikuwa anakaa room, sikumbuki exactly the room, but alikuwa ka room moja kasafi wewe, kabaya, kasi kabaya. Walikuwa na madhe mwingine, walikuwa wawili kwa room moja, walikuwa nakaa madhe na certain lady alikuwa pale. So my mom hakudischargiwa. Juu alikuwa dischargiwa that Monday, sisi tukienda hakudischargiwa juu alianza kukuwa na complications. My mom alikuwa tu akona persistent puking. Of which by then we didn't know what was happening. So mimi nilikuwa nashinda nikiongea na madaktari, wananiambia ni ile process ya recovery ya ile operation alifanyiwa. So Wadau, mimi nikasema it's okay, juu mama ameinsist tukae na yeye hadi akuwe discharged. It's okay, she's my mom after all. So tutafanya nini? Tubaki naye pale. Mama kaendelea kukua na hizo complications. Anaumwa, she really complained alikuwa anaumwa na the lower part of her tummy. So nilikuwa nashinda tu nikiambia hao madaktari, au kazi yao ilikuwa tu kumdunga sindano fulani, hata I didn't know what was happening. So wanamdunga tu masindano fulani. Hospitali yenyewe inaitwa Polyclinic, iko pale Naivasha. So Wadau, mimi nikakaa na madhe for 1 week pale hospitali. Nakumbuka vizuri madhe wa kanisa walikuwa wanapenda kukam, wanakuja tunakaa na madhe pale, wananipata pale nje, wananipata hapo ndani, natoka nje. Wakitoka nje hiyo ndio time. Juu niliwaambia mimi ni mkurugenzi mwenye napenda kukula sana, na juu chakula ya hosi na kwa ngatuni ya mgonjwa pale. Huwezi enda ukikulanga chakula ya mgonjwa. So mimi nakumbuka vizuri tulikuwa na mwacha pale akipata wageni, natoka juu ile hospitali iko karibu tu na town. Kama unajua mahali Naivas iko ya Naivasha, ukitoka tu hapo Naivas hivi uingie pale tu utaona imepakwa green hiyo hospitali. Imepakwa green, kanta pata picha yake nitaiweka hapa. Imepakwa green hivi, utaijua tu. Kwa watu wa Naivasha it's a good hospital. So but for me, mtajua kwa nini for me it was really not a good hospital for me. That is on my own perspective. Mtajua kwa nini, hiyo ndio maana nawapea hii story. So nilikuwa natoka, iko hapo tu town, naenda pale hivyo kando na kula nyama. Nakumbuka hata tulikuwa tunapatana na mabeshte wangu wa Naivasha by then. Nakumbuka like a certain friend of mine sana, anaitwa Susan wa pale Naivasha. She was always there. By the way, thanks for you man. She always came to say hi. Even though hakuwa anataka sana kuwa na mom, but she always came to know how we were faring. So Wadau, sisi tuko pale, wakurugenzi wanakam, wakurugenzi wa kanisa wanakam, wanaingia pale, wanaona madhe, mimi naenda kupiga food. So nakumbuka after 1 week, mom was discharged. But hii discharging, ushaiona tu ile design ya maze amedischargiwa, but you're really not contented with how she looks bado. So nakumbuka when she was discharged mabeshte wake fulani, si mabeshte wake, wait a minute, let's go back kidogo. Nakumbuka ndo akidischargiwa, mimi nilienda nikachukua gari, tukapatana na madhe fulani, beshte ya madhe alikuwa jirani yake. By the way, majirani wa madhe were the best. So I cannot forget a certain lady pale. She was a really good friend of my mom pale. She was making sure every day my mom amekunywa uji, my mom amepata matunda, my mom amepata food. Yani juu nilikuwa solo, nimewambia by then my sis was in Mombasa, so I was only the person mwenye nilikuwa karibu na madhe. Jumi shule Arvist iko Nakuru, as I told you. So I was near to my mom's place yani. So nakumbuka, so nilikuwa peke yangu. Alafu sao my girlfriend at the time alikuwa sharudi shule juu mama alisema nibaki. So I'm totally alone. So jirani ya madhe ndiye alikuwa anasaidia kupika uji, kupika chakula, kupika everything. Yenda alikuwa anatusaidia. So nakumbuka that friend alikuwa mpoa sana. Yani majirani wote wa madhe walikuwa, they were so good. Juu they made sure, hata mimi mwenyewe nikio pale home, pale kwa madhe sasa, yani walikuwa na make sure pia mimi mwenyewe nimedish, nimefanya kila kitu. Kuna madhe hata alikuwa ananifulia nguo mazee. Juu nilikuwa nimebeba nguo 4, kuna madhe tu alijitolea tu alikuwa ananifulia nguo. Juu nilikuwa naenda kwa madhe hosi on a daily basis. Hizo wiki mbili on a daily basis. So as vile nilikuwa na washo madhe akakuwa discharged. Madhe kukuwa discharged, unaona nilikuwa na washo, I was not feeling contented na vile alikuwa bado anakaa. So nikasema, juu it is what it is, tuende home juu madaktari wamesema yako na dawa na atakuwa fiti, na after all I am not a doctor, na mimi what can I say. Tukaenda home. Nakumbuka vizuri tulifika home, mom akaanzia complications hapo.
Wadau, that was the hardest time of my life ever. Mom kuanza kukuwa na complications nikiwa tu peke yangu kwa nyumba. It's at night, mimi juu mama alikuwa anaishi kwa, it was a, what do we call it, a 1-bedroom apartment. Mimi nilikuwa, so you see you cannot sleep with my mom on the same bed. So nilikuwa nalala kwa kiti pale sito. And mom nilikuwa nimemwekea kwa bed. I remember very well, uko pale kwa sito but you can hear her, nilikuwa namsikia, yani you can feel her pain. Na ni ile you can't do anything, and it's, yani si ati it was the hardest time of my life. I had no one to call at that time. I could only talk to my sis at that time. Na pia sis, we could not have done something. And then kuna story ilikuwa ime happen pale home, so there was no one else I could talk to. Even to my dad, there was no one else. At that time, in my belief, I knew there was no one else I could talk to. So you could feel her pain akiwa pale kwa bed. So mimi ikafika point, alikuwa tu, she had this consistent puking, continued. Ikafika point nikaona, hapana, this is too much. Nika call my uncle mwenye anaishi Nyeri. I called him because I had his number. Nikamwambia mimi kulingana na vile naona madhe anakaa, amedischargiwa but she's still not feeling well. Uncle yangu akanipea namba ya simu ya a certain very close friend to my mom. Akaniambia wewe pigia madhe umwambie madhe vile anakaa. So nikamcall na wakapanga wakiwa group, a certain group of my mom's friend wakapanga, wakasema they will come and see how she looks, how she vile anakaa, and then watajua what to do next. So the next day, as they had said, walikuja. So Wadau, after wamekam, they saw how my mom was, the situation my mom was. They also felt that pain. One of them is a doctor pale Kenyatta. I cannot forget. She's, yani, that woman really helped us. So she's a doctor pale Kenyatta Hospital. And akakuja akaona vile mom looks, na akasema, this is not right. So akasema, what we shall do, Brett, wewe utarudi shule, but we will take your mom to Kenyatta Hospital today. We are not leaving her here. Wadau, they insisted, juu mimi nilikuwa nakataa. I was saying tuende naye Kenyatta because now, what am I going to do at school? Exams zimeenda kaa nusu, already I am left out, and I cannot bear the fact that wataenda na my mom, na mimi nibaki hapo, considering the situation that my mom was in at that time. So mimi nikasema, waka insist, they really insisted. Brett, juu alikuwa anajua niko na exams, Brett, go finish your exams, and then, ukimaliza, you come to Kenyatta Hospital. Nikaona, okay, by the way, it's a good idea. Acha niende nimalize exams, nimalize na mambo ya shule, and then, nitenda Kenyatta. So, that's what they did. Wakachukua madhe, wakaenda na yeye Kenyatta Hospital. So Wadau, mimi nikarudi pale Harvest, nilikuwa ile, unajua ile sons and moms moments nilikuwa nazikumbuka tu in my mind, but one thing that haikuweza kutoka into my head was the situation I knew that my mom was in. So mimi nilikuwa tu niko shule, yes, nafanya exams, but nafanya exams, I remember hizo exams kwanza, no lie, nilianguka hizo exams vibaya. But in fact sikufanya ya mwisho. So Wadau, mimi niko pale shule, exams zikadai. But nakumbuka vile exams zilidai, I received a very ish call from my uncle. Akaniambia, Brett, we fanya hivi, come to Nairobi tomorrow. Now, exam hiyo yenye nilikuwa nataka kufanya ya mwisho was that day. Akaniambia, we fanya hivi, come to Nairobi tomorrow. Nikamwambia, it's okay, I'll be due. In fact, kama you need me in Nairobi, then I'll come tomorrow. So Wadau, mimi nikafanya exam that day, and then I don't know what came up. I really can't remember what came up. Hiyo tomorrow yenye nilikuwa naenda, I didn't go. But the next day nikafanya exam ya second last, and then nikasema today is the day I'm going. I remember very well, nikakoliwa na mama fulani beshte ya my mom anaitwa Eva. She called me. Akaniuliza, Brett, you're going to Nairobi today? Nikaambia, yeah, I was supposed to go today, but yes, something came up. The thing that came up is that I received a call from Eva. She told me that nisiende home that day, nisiende Nairobi that day, niende kesho yake, tutapatana Townax, but niende na Matt, juu she was driving, we go with her. And nikasema, it's okay, but they, bado mini jamaa, and I still, niko shule, still had to save money. So nikasema, it's okay, that's what I'll do. Wakurugenzi, nakumbuka nilienda kupanda Matt that day, ndio tupatane na my mom. Sasa ndio tupatane na Eva. I received a call again
from my uncle who lives in Kawaskari. And that man and her wife, my aunt, may God bless them abundantly. They really helped us. So mi nika receive call. She was at the hospital at that time with my mom. So mi nikaongea na my uncle, and then akaniambia, do this, talk to your mom. Juu eko hapa and she wants to talk to you. Nikamwambia it's okay. Nakumbuka nilikuwa napanda mat at that time nikireceive your call. So nikaongea na madhe, akaniambia she's not that bad but she's not bad na hayuko poa. You can get. So nikasema it's okay. But juu nikamwambia I am coming, kesho tunakuja na Eva, your friend, tutakaa nikuone. So mimi nilikapanda mat, nikaenda tao, tukapatana na Eva, nikadozu kwake, alafu ndio sasa tuamkie jani ya Nairobi kesho. So sisi tumelala, tumeamka, but I don't know, ushaika hivi tu kwa kitanda and then unasikia tu feeling all of a sudden, a very dense and heavy feeling in your heart. That is what I felt that day. Nikasikia, I am quite uneasy. I was really quite uneasy. So, Wadau, I know it's a very sad story to tell, and I because I am over it right now, that's why I have the strength to tell you this story, guys. So, I was very quite uneasy that night. So, nikasema, anyway, I don't know why I'm this uneasy, but kesho, nitaamkia kwenda kwa madhe, nimwone vile anakaa, and then we shall see what next. So, Wadau, tukaamka na Eva vizuri, I showered, nikavaa nguo zangu, tukaenda Nairobi, we drived. She drove. Wait, did we drive? No, tulichukua mat. Juu alisema she's not quite versatile na barabara za Nairobi. So we had to go with na matatu. Ndio alisema tuendanishe. So tukaendanisha hadi Nairobi, tukashukia pale. Wale watu wa Nairobi University mnajua, tukashukia hiyo junction ya kuingia hapo tu Nairobi Uni. Tukashukia hapo. Tukatembea, tukasema juu tulikuwa tumetoka Nakuru very early in the morning. It was around 11 now. Tuko Nairobi, it's around 11. So tukasema tuingie Java fulani iko pale, juu tuingie pale Java fulani iko pale, tukunywe kahawa. Alafu ndio tugoje saa 7 masaa ya hospitali, twende hosi. Twende tuone madhe Kenyatta. So tukio pale, mimi nikatoa idea juu my aunt pia walikuwa wamesema tukifika tu show, nikasema nikaambia Eva, you call auntie, mshow tumefika Nairobi, badala twende kwake, watupate nini? Watupate Kenyatta. Auntie yangu akakataa, akasema no, you guys do this, kujeni home Kawaskari tuendanishe na nyinyi. Nikashangaa, mbona tutoke tao twende hadi Kawaskari, alafu tena turudi Kawaskari turudi tena hadi Kenyatta? That haiko ina add up kwangu mimi. That was not adding up. Juu nilikuwa nashangaa, why should we do that? Si twende tu direct watupate hosi. But wakasema kuna friend yao, Eva akaambiwa kuna friend yako yuko Nairobi, in fact anakaa Nairobi na yuko na gari na yuko tao saizi, awachukue mkuje home tuendanishe. Wadau, so this time all this time na try ku call sis, nimpe progress, nimwambie niko Nairobi, nimwambie kunaendaje, nimwambie vile kuko, sis achukui. My sis achukui. So sasa tumepatana na huo best ya Eva, tunatembea tunaendanisha naye Kawaskari. Tukio karibu kufika, tukio pale engine, wale wase mnajua Nairobi vizuri, tumefika exit 13, tumetoka, tumeenda engine pale, tunaingia engine sasa ndio tumefika Kawaskari sasa. Tuko pale Quickmart. Nikapigia sis tena. This time round simu ya sis ikachukuliwa na my aunt. Huyu aunti yangu mwenye tu tunaongea na yeye ndiye alichukua phone. Akaniambia mmefika wapi? Nikashinda, why? Sis yangu hata in the first place hajaniambia she's in Nairobi. And how comes simu yake imechukuliwa na my aunt? So mimi tukafika pale kwa gate, nikaingia, tukasalimiana na my aunt vizuri, tukakaa hapo. All this time naangalia saa, it's now 1:30. Nashangaa, nawauliza, hey guys, tutachelewa masaa ya kwenda house. So guys, all this time mimi sioni my uncle around. I was not seeing him. But my cousin anaitwa Teddy came, alikani approach and we started talking. But conversation yake na yangu, we were not, yani mimi I guess haikuwa ni time yake ya kuniambia, but we were not understanding each other, let me say that. Juu mimi namwambia wacha tuone vile mama ako saizi and then we will know what to do after here. But naye ananiuliza, conversation yake ni totally different.
So mimi tulisa tunaongelea hapo nje, nikaingia kwa nyumba, but nikasema hey guys, wacheni mi juu nimesikia Size kwa around, wacha niende nimuone. Alikuwa upstairs kwa bedroom ya my cousin anaitwa Maureen. So tukasema wacha nipande stairs nione Size, tujue ni aje kama tutaendandisha naye hosi. Juu sasa already hata masaa imepita, naona tutaenda ile masaa ya jioni. Haya. Mi vile aunti yangu alisikia naenda kuona Size, hapo ndipo my aunt akanishika mkono, Wadau, akanikalisha chini. And now all this time sasa kila mtu amekaa chini, they are all looking at me now. My cousin, the other relatives wenye walikuwa pale, all the women that we came in, my mom's friend wamekaa chini, they are all now looking at my aunt and me. So Wadau, the news that my aunt gave me that day, I swear to God, I will never forget them up to now. Wadau, those were the saddest news ever in my life. Considering the fact that, knowing that ile time niliwaambia tulikuwa tunaongea na Mathe, I didn't know that was the last call, that was the last time niliwaisikia sauti ya my mom tena akiniambia that she's not feeling well and she's well and she's also not good. I didn't know that will be the last time ever that we will talk with my mom, because my aunt alinikalisha chini akaniambia your mom is normal, because the doctor mwenye alimfanyia surgery pale polyclinic, after ametoka polyclinic, after hiyo surgery, the doctor alikuwa ametampa, akitoa ile cyst alitampa na kidney ya my mom. And so my mom had experienced a total kidney failure, and that's why she had consistent puking, and we didn't know. So that was the saddest news ever in my life, considering the fact that vile nimewashow, that was the last time I talked to my mom. Ile siku walipiga simu wakiona my uncle, wakasema she is good and she's not so bad. So that was the last times. Those until now, that is the saddest news I've ever received in my life. So guys, tulitoka hapo. I really insisted I needed to go and see her. Tulitoka pale, we went, we saw her body. Remember, alikuwa amekelewa kwa meza ile ya fridge, ile fridge za mog. I saw her. It was really painful, guys. It was very painful. But anyway, guys, vile nimesema, that was the saddest day ever of my life. I know leo nimewapeleka kidogo kando na vile I'm always funny in these stories of bread, but I have seen it's high time niwaambie hii story. So guys, that is how I lost my mom on July 14th. And now burial was on July 24th. Burial ilikuwa ime-extend kidogo juu we had to wait for my grandmom and my dad. You remember I told you I had no one to talk to at that time mwenye angenisaidia instantly, because my grandma and my dad walikuwa majuu. And the only person we were communicating by then was my uncle mwenye alikuwa Nairobi. So we went, we saw my mom's body. We buried her on July 24th. And that is when we buried her. Hapa tu Kalau, pale shamba fulani kwa pale ya my dad. But guys, anyway, ni life. What do we say? Tunaitikia na tunasema it is what it is. Kama Mungu aliona she didn't deserve all that pain, well and good. And it's been 2 years now down the line, and we are now over it as a family. Tumesha settle, it's good, it's well, na tumeitikia. Anyway, guys, it has been nice, it has been good. Na kama kawaida, wale hamja subscribe wa Kurugenzi, subscribe-ini Wadau. Episode 7 inakam. It will be a funny one this time round. Episode 7, and then tutapiga episode 8 wa Kurugenzi. Kama kawaida tumekafunga na what now? Kamenyuria. Situonane. Wadau.